Welcome to next lesson in Norton's theorem. ഇന്ന് നമ്മൾ നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് determine the Norton's equivalent circuit between the terminals A and B for the following circuit. Also find the current in the load resistance RL and voltage across RL. So this is the given example. First we will find the short circuit current. To find the short circuit current, we make a short circuit across the terminals A and B. The load resistance is removed and it is shorted. Now the total resistance as seen by the battery is this 3 and 6 ohm comes in parallel, and that parallel combination comes in series to the 2. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് 2 പ്ലസ് 3 പാരലൽ 6. സോ 2 പ്ലസ് 6 പാരലൽ 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 6 പ്ലസ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഓം. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ബാറ്ററി കാണുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 4 ഓം ആണ്. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 12 ബൈ 4 3 ആംപിയർ. അപ്പോൾ 3 ആംപിയർ കറണ്ട് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കറണ്ട് 3 ആംപിയർ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിലെത്തും. സി എന്നുള്ള ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 1 പാർട്ട് ഗോസ് ടു 3 ഓം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഗോസ് ടു 6 ഓം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 3 ഓം പാർട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ISC ആയി മാറുന്നത്. ഈ പാർട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 3ഉം ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 6ഉം ആയതുകൊണ്ട് 3 ഓമിലൂടെ 6 ഓമിലൂടെ പോകുന്നതിന് ഡബിൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് 3 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ 2 ആംപിയർ ഇതിലൂടെയും 1 ആംപിയർ 6ലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാം. ദിസ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി. കറണ്ട് ഗോയിങ് അലോങ് ദ പാത്ത് CAB ഈസ് ഗിവൺ ബൈ the main current coming to the point C into resistance of the other path divided by the resistance of total parallel paths. That is, its value is ISC is equal to 3. That is main current 3 into resistance of the other part is 6 divided by total resistance, it is 6 plus 3, that will be equal to 2 ampere. So ISC is 2 ampere. Now in the next step we have to find the Norton's resistance or Thevenin's resistance. Both are equal. For that we remove all the sources. Now the source is 12 ohm battery. It is removed by a short because it has no internal resistance. So it is removed and the terminal AB is opened. Now the open circuit resistance as seen from the terminal A and B is now this 3 is in series with this 6 parallel 2. Now these 6 and 2 are parallel. So 6 parallel 2 plus 3. So 3 plus 2 parallel 6, that will be equal to 4.5 ohm. So the Norton's equivalent circuit is the short circuit current ISC in parallel with the 4.5 ohm. So this is the Norton's equivalent circuit. Now we have to find the current passing through the RL if RL is equal to 1.5 ohm. So now join 1.5 ohm resistance back across terminals A and B in the Norton's equivalent circuit. Now the current passing through the resistance RL is, the main current is 2 ampere. It will reach here. It will divide into 2 parallel paths. The current passing through this path is equal to main current into resistance of the other part divided by total resistance. So the current through RL, that is IL, is equal to 2 into, that is main current, into resistance of this part, that is 4.5, divided by total resistance, that is 4.5 plus 1.5, it will be equal to 1.5 ampere. So this is the current passing through the load resistance, and therefore the voltage across the load resistance VL is equal to current into resistance, that is IL into RL, that is 1.5 into 1.5, 2.25 volt. Now find the Norton's constant current equivalent of the circuit shown. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it has two sources, one a current source and a voltage source. അപ്പോൾ ഇത് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഷോൺ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതൊരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി Norton's equivalent സർക്യൂട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ടെർമിനൽസ് A ആൻഡ് B. ഇവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ ലോഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയി തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കൊടുക്കും. സോ എ ബി ഈസ് ഷോർട്ടഡ്. നൗ ദിസ് എ ബി എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can see the effective resistance of this 5 ohm and this short, it will be 0 because 5 ohm എന്നുള്ളത് ഷോർട്ടിന് പാരലൽ ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ohമിന് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല, ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി റീഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദിസ് വൺ 2 ampere 12 volt 4 ohm 8 ohm then this 8 ohm. ഈ 8ഉം കൂടെ 16 ohm ആയി മാറും. അവിടെ 16 ohm എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 5ഉം ഷോർട്ടും കൂടെ 0 തന്നെ ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ 8 എന്ന് വരും, ഇവിടെയും 8 വരും. ആ 8+8 സീരീസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. നൗ യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 2 സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ദെയർ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ 12 ohm ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ എ ഷോർട്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. അതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു 2 ampere കറണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ ബി ആണ്. 2 ampere കറണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ 2 ampere ത്രൂ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ കറണ്ട് 2 ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 4 + 16 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.4 ampere. This is the current passing through the AB due to the current source. In other AB we have to find the current passing through AB due to the voltage source. Same circuit we are removing the constant current source by using its internal resistance. It will be infinity. That internal resistance infinity ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ പോലെ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 volt 4 ohm 16 ohm. സോ ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ബി അഗെയിൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് വരിക. കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് 12/4 + 16 ദാറ്റ് ഈസ് 20. അപ്പോൾ 0.6 ampere എന്ന് വരും. Therefore the net short circuit current when both voltage source and current source is present, it is equal to ISC is equal to 1 ampere. 0.4 + 0.6 1 ampere. Now to find RN. Norton circuit കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ remove all generators leaving behind its internal resistance. അപ്പോൾ ഇവിടെ internal resistance എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ 0 ആണ്. So it is replaced by 0. It is from the original circuit. It is replaced by 0 and this one is open circuit. അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി വിടുകയാണ്. So this is the circuit. Now in this circuit എക്കും ബിക്കും അക്രോസ് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is 8 + 4 + 8 സീരീസ് ആണ്. So it becomes 20 and that 20 plus 20 parallel 5. ഈ 5 എന്നുള്ളതിന് പാരലായി വരും. അപ്പോൾ 20 parallel 5 എന്നുള്ളത് it is 4 ohm. So the Norton's resistance is 4 ohm or Thevenin's resistance is 4 ohm. Both are same. So the Norton's equivalent circuit is 1 ampere circuit source അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു 4 ohm. 1 ampere 4 ohm പാരലൽ ആയിട്ട് 4 ohm വന്നു. So this is the Norton's equivalent circuit. Now derive the Norton's equivalent circuit for the simple resistive network circuit shown below. Calculate the load current and voltage current for the 6 ohm load resistor RL. Repeat the calculations for a load resistor of 3 ohm. I am not going to solve this problem, but answer is given. Short current ISC is 6 ampere, RN is 3 ohm, and for the load RL is equal to 6 ohm, IL is, that is load current is 2 ampere, voltage across the load is 12 ohm. And for the load RL is equal to 3 ohm, IL is 3 ampere load current and voltage across the load is 9 volt. You can do it. Then find the Norton's equivalent circuit. Here also it is very simple. ISC is given as 0.9231 and RN is 18.571 ohm. Removing RL. The value of RL is not given. So you remove RL and find the equivalent resistance. If RL value is given, you can find the current passing through RL and voltage across RL if question is asked for that. But here question is only asking for Norton's equivalent circuit. So you need to find only ISC and RL and draw the circuit. Then find Norton's equivalent circuit. Here also
you have to use the superposition principle or any other method for finding ISC. Now ISC is 8 ampere and Rn is 5 ohm. So you can draw the Norton's equivalent circuit. Now find the Norton's equivalent circuit across the terminals A and B of the linear network shown below. Here also you can find it by using any one technique. It will be very easy by using superposition principle. So ISC is given as 1.867 ampere and Rn is 37.5 ohm, and you draw the circuit. In all the cases, when it is asking for the Norton's equivalent circuit, you have to draw the final circuit in this form. It is ISC and this will be the Rn and this will be the open terminals which is asked in the question. So thank you for watching this.